3 boyutlu yazıcılar. Günümüz teknolojisinde 3D printer olarak bilinen 3 boyutlu yazıcı, bilgisayar destekli programların kullanılmasıyla dijital olarak elde edilen modelleri plastik, metal ve benzeri gibi malzemeleri baskı esnasında ergitip kullanarak 2 boyutlu bir düzlemde her bir katmanı üst üste gelecek şekilde ince tabakalar oluşturarak 3 boyutlu bir nesne meydana getiren bir tip yazıcıdır. Eklemeli, katmanlı, imalat metal, plastik, kompozit ve organik malzemeler kullanılarak objelerin 3 boyutlu geometrik verilerine göre oluşturulan katmanlarının üst üste eklenmesi prensibine dayanan pratik bir imalat yöntemidir. Eklemeli imalat önceden daha çok prototip üretimi için kullanılan bir yöntem olan hızlı prototipleme adıyla anılmaktaydı. Bu yöntem ilk olarak 1980'lerde 3B Sistem şirketi tarafından stereolitrafi teknolojisi ile ortaya çıkmıştır. O yıllarda birçok eklemeli imalat yöntemi geliştirilmiş ve patent başvuruları yapılmıştır. Daha sonra bu teknolojiler şirketler tarafından ticarileştirilmiştir. Sili takiben 1990'ların ilk yarısında Heysiz şirketi lamine nesne imalatı, Stratasys şirketi eriyik yağrak modelleme, DTM şirketi seçmeli lazer sinterleme, EOS şirketi doğrudan metal tozu lazer sinterleme, Cubital şirketi katı zemin kürleme ve Soligen şirketi 3B baskı teknolojilerini ticarileştirerek piyasaya sürmüşlerdir.
3B baskı, 3DP prosesi de aslında Massachusetts Institute of Technology tarafından lisansı alınmış bir eklemeli imalat teknolojisidir. Bir dilimleme yazılımıyla üretilmiş olan 3B veriye göre hareket eden nozuldan bir sıvı bağlayıcı, toz yatağında bulunan toz malzemenin üzerine püskürtülerek bir katman oluşturulur. Daha sonra toz yatağı katman kalınlığı kadar aşağıya indirilerek üzeri toz malzeme ile sıvanır ve katılaştırma işlemi geometrik veriye göre tekrarlanarak, yeni katman var olan katmanın üzerine oluşturulur. Bu şekilde objenin tamamı elde edilir ve yapıştırılmayan tozlar temizlenir. Bu teknoloji iki boyutlu yazıcılarda kullanılan inkjet baskı teknolojisine benzerliği nedeniyle 3B baskı olarak adlandırılmış ve bu teknoloji ile çalışan makinelere 3B yazıcı adı verilmiştir. Daha sonraları benzer mantıkla çalışan teknolojiler geliştirilmiş ve bu teknolojiler masaüstü makinelere aktarılarak ev ve ofislerde geniş kitlelerin kullanımına açılmıştır. Introducing Edge, Fusion 3's newest high-performance 3D printer. At class-leading speed, print quality, and build volume. Rivaling expensive industrial machines at a fraction of the price. Edge prints with the widest variety of 3D printable materials. It's easy to use with powerful software, remote management, and mesh bed leveling that ensures a great first layer. It's built with high-quality precision components. Kullanımı yayılan bu teknolojilerin dayandığı üretim yöntemleri halk arasında 3B baskı adı ile tanınmış, eklemeli imalat ve hızlı prototipleme terimleri de 3B baskı olarak anılmaya başlanmıştır.
Birçok farklı teknolojiyi çatısı altında bulunduran 3B baskı, dijital ortamda tasarlanmış olan objelere eklemeli imalat yöntemleri kullanılarak fiziksel objelere dönüştürülmesine imkan veren pratik bir imalat yöntemidir. 3B baskının temel mantığı olan katmanlı imalat, CNC frezeleme ve tornalama gibi bilgisayar destekli üretim proseslerinin dayandığı talaşlı imalat yönteminin tersidir. Talaşlı imalatta 3 boyutlu nesne bir malzeme bloğundan parçalar kesilip uzaklaştırılması ile elde edilir. Baskı yönteminde ise tasarlanan 3 boyutlu nesne art arda oluşturulan malzeme katmanlarının birleştirilmesi ile elde edilir. Üç boyutlu yazıcıların çalışma prensibi. Karmaşık nesneleri dijital ortamdaki bilgisayar destekli tasarım dosyalarını kullanarak 3D yazıcılar kullanarak elde edilebilmektedir. Üç boyutlu yazdırma teknolojileri kapsamında, 3 boyutlu yazıcılar, modelleme yazılımları, tarayıcılar ve mürekkep, filament bulunmaktadır. 3 boyutlu yazıcı tasarımında AutoCAD, 3ds Maximum, SketchUp, Tinkercad, Autodesk 123D, Solid gibi yazılımlar kullanılmaktadır. Do you find yourself frustrated and annoyed with the UVW unwrapping process? Do the tools and UI seem bloated and confusing? Let's fix that. In this course on UVW unwrapping, we'll be starting with the absolute bare basics and get you up to speed on the UI elements and interface specifics that matter. Stop wasting time with third-party scripts and confusing functions that don't get your assets unwrapped quickly. We're going to look at the tools you truly need and eliminate the ones that you don't. Whether you're a brand new beginner to UVW unwrapping or an intermediate user who is looking to get up to speed on your workflow, this course was created with you in mind. We'll get you unwrapping lightning fast and understand how to tackle even the most complex of shapes. Also, don't miss the later sections where I cover multiple sample cases, and I'd like to give an opportunity to you, the student, to send me your files on trouble pieces, to cover additional samples and techniques, and continue to improve on and add to this course over time. Are you ready to master UVW unwrapping? Let's get started. Baskı işlem adımları. 3B modelleme. 3B çizim, 3B tarama. Dosya kaydetme. STL, OBJ, X3D, 3MF. Going through how you export SolidWorks part files for 3D printing. So just to get started, I've drawn up this little centrifugal impeller blade, pump impeller blade, sorry. If you want to know how to model this from scratch, click the link, and this is a very simple tutorial on one of my previous videos. So now in this video I'm going to show you how you get it ready for exporting for 3D printing. So it's very simple to do. So all you need to do is go up to the little save icon here, drop down, save as, and then you want to save it as an STL file, and then click the options. So now you can change the tolerance of your mesh. So if you want your tolerance to be pretty high for 3D printing, and the angles as well. So I'll leave that quite high as well. You can also change the resolution to fine,
or course, and that'll automatically change these as well, or custom. So I'm going to leave it on fine. Show STL before saving file. So now it's saying this file will be 3,000 triangles and the size, and also your units if you wanted to change that, and then the output as required from your 3D print. So if I press OK and press save and just overwrite my last save, it's now showing me the mesh it's going to create in the STL file. So if I click yes, and there you have it. You've now got an STL file from a SolidWorks part to print. I hope you found this little video helpful. If you have, please subscribe to my channel. Dilimleme. Malzeme tipi, katman kalınlığı, baskı yoğunluğu, baskı sıcaklığı, baskı hızı, obje konumu, G-kod. Really cool feature or software that will greatly help you in your DIY projects. Oftentimes you'll download a model from Thingiverse or design something and then you just want to add two things together. Now you could open up a 3D modeling software and do it in there. There's also great online alternatives like Tinkercad or something like that. But if you're working with Pusher Slicer already anyhow, this might not even be a need. Let's say we have this block here. This is one of the desk risers that I sell. And let's say we want to add a design on here. Instead of doing that in a separate program, if we already have the design as its own file, we can go ahead, right-click on the part, say Add Part, and then Load. Then we can simply select the file we want, click Open, and then it will load into. But it will not load into as a separate file, but as part of this design. What this then allows you to do is you can go ahead, you rotate it the way you need it, and you can already see how these are joined, and so now it doesn't fall down to gravity, but actually if I move this up, then it will move up and kind of belong to a relationship to it. If we then look at the whole thing, this is now treated as one model. And we can either go ahead and print it like that, or we can go one step further and actually go to File, Export, and export this as an STL file. And then it will save this entire part as an STL, and next time you can just import this as a whole part. Here's another example. For my CNC, I needed to print a whole bunch of these tracks. And these are actually surprisingly challenging parts to print because they're very long and skinny. That means that as the part cools, it will want to curl up, and it's basically possible to keep them from warping.
You could go ahead and add a brim, but even with a brim, which is kind of a pain to remove on parts like this, I had massive problems. The quick fix that I did instead was adding a shape, a box. Then here you have a random box. And then I used the commands in here to just kind of scale it down. Actually, you can even, here on the side, let's say we wanted just one layer high, or maybe 2 layers. So 0.4 millimeters in Z height. And then we can move it to the edge here. And then now here we have kind of, in a way, a custom brim. This now fuses all of these models together and creates a fairly strong hold to the bed. Instead of just having to rely on a very small area in the end, everything is connected, and the force required to pull this up is a lot greater. And then we can go ahead and copy paste by just doing Ctrl+C, Ctrl+V, and move it to the other side as well. And there you go. If you now slice this will all be connected together, and in the end you can just use a knife to very quickly cut these apart and print these parts without any troubles. Alright, so I really hope this trick helped you guys out, and you might be able to save some time when you have your next 3D printing project come up. Dosya transferi. Çıkarılabilir disk A üzerinden. Today we're going to show you how to send a file over to your printer for beginners. You're going to need 2 items, 1 a microSD card and 2 a microSD card adapter for your PC. Most printers already come with an SD card and the adapter, so check your box, see if you have both of those. The first step is going to be to transfer the G-code from your computer over to the SD card. In order to get a G-code, you need to slice your object fully until you see the Save to File button at the bottom right corner of your slicer. Next, you're going to plug in your microSD card into your adapter such that you can connect it to your PC. This can be done with either the USB adapter or the SD card adapter. Then you're going to plug in that USB adapter into any USB port on your PC. Upon plugging in the USB, Windows is automatically going to try to open the folder and show you the contents, but you can safely minimize that tab. What you do want to see is that the blue button now says Save to Removable Device. If it doesn't, try plugging in your USB once more, or try using a different microSD card. Next, you're going to click on the blue button, and after a few seconds you're going to see a little pop-up in the middle of the screen that says File Saved. Now click on the eject button, and now remove your adapter from your PC. Do take note of the file name, because some developers like to name their models very weird. The next step is to turn on your printer and plug in the microSD card. Depending on your printer, the SD card slot is going to be either on the front or the side of the control box. For my CR10, I actually have to plug in the SD card upside down, so make sure you put it in the correct way. You should also hear a click whenever you insert the SD card all the way in correctly. Finally, the last step is to actually select the file and print. In order to do this, you're going to press on the knob to open the main menu. Then you're going to go down to Init SD card. Next, you should be able to see the Print from SD card pop up, so select that. The last step is to select the G-code that you want to be printed. Like I said, some names are pretty weird, so make sure you do print the correct G-code. Simply press on the knob once more and your printer is now going to begin preheating in order to print your model. 3B baskı. Malzemenin yazıcıya yüklenmesi, kalibrasyon ayarı, sıcaklık ayarı. Son işlem, destek yapılarının sökülmesi, zımparalama, polisaj, boyama, dolgu yapma, epoksi kaplama. Bu adımlar sırasıyla, üretilmek istenen objenin 3B modelinin dijital olarak elde edilmesi, model dosyasının dilimleme yazılımı için uygun bir dosya formatına dönüştürülmesi, modelin dilimleme yazılımına aktarılarak katmanlara ayrılması ve G-kodlarının çıkartılması, elde edilen G-kodların 3B yazıcıya aktarılması. Baskı işlemi için 3B yazıcının hazırlanması ve baskılamanın başlatılıp fiziksel objenin elde edilmesi ve son olarak elde edilen objenin destek yapılarından temizlenmesi ve son işlem adımlarının uygulanmasıdır.
3B modelleme. 3B baskı prosesinde ilk başta basılacak objenin 3 boyutlu modeline ihtiyaç vardır. Model birçok farklı bilgisayar destekli tasarım programları ile elde edilebileceği gibi bir 3B tarama sistemi kullanılarak da elde edilebilir. Tasarımlar kullanılan 3B yazıcı teknolojisi yöntem ve yazıcının hassasiyeti dikkate alınarak yapılırsa daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Destek yapıları kullanan teknolojilerde genel olarak 45 derece kuralı geçerlidir. Bu kurala göre 45 dereceye kadar genişleyen açılı yüzeyler destek yapılara ihtiyaç duymazken, 45 dereceden sonra destek yapılar üzerine inşa edilebilirler. Modelleme yapılırken 45 derece kuralının dikkate alınması malzeme ve zamandan tasarruf edilmesine katkı sağlar. Tek seferde basılması düşünülen montaj parçalarında hareketli parçaların aralarındaki boşluklar belirlenirken, 3B yazıcının kabiliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer model bir 3B tarama sistemi ile elde edilmişse ise iyi analiz edilmeli, yüzey kusurları varsa bir mesh tamir yazılımında düzeltilmeli ve boyutları kontrol edilmelidir. Material, and this is part of our tips and tricks for printing with PVA, which you can find in the description below. So as you can see here, I'm printing with green PLA for extruder 1, so that's what my model will be made out of. For extruder 2, I have PVA loaded with my BB print core, and I already have generate support, build plate adhesion selected. So I'm just going to go into the custom mode here, and I want to make sure that my support is out of PVA dissolvable support, which is loaded in extruder 2. So I want my support extruder to be extruder 2, and then under build plate adhesion, under my brim, I want to have it'll default to what your build material is in extruder 1, and I want to change this to also be PVA dissolvable support material. And so now if we go into the layer view and actually slice our model, we'll see that this section here, which would have otherwise been a brim of PLA, will be made of PVA. And the reason for this, I make this change, is that PVA will always adhere better to itself than to other materials. So now you can see our brim is the white PVA as opposed to the green PLA. So then all of this support structure, which will be underneath this part of the model here, will have a much better time adhering to itself. So again, these are some of our Dosya kaydetme. 3B model elde edildikten sonra model aktarılacağı dilimleme yazılımının tanıyacağı bir dosya formatına dönüştürülmelidir. Bu işlem modelleme programının sağ ve as veya export seçenekleri kullanılarak yapılabileceği gibi dosya dönüştürücü yazılımlarla da yapılabilir. 3B baskı işlemlerinde en sık kullanılan dosya formatı STL'dir. Bunun dışında OBI, X3D, 3MF gibi başka formatlarda birçok yazılım tarafından tanınmaktadır. Dosya dönüşümünden sonra model üzerinde değişiklik yapılamaz, ancak modelin boyutu büyütülüp küçültülebilir ve yönü değiştirilebilir. Bununla beraber son zamanlarda STL formatındaki bir model üzerinde kısıtlı değişiklik yapılabilmesine imkan veren yazılımlar da geliştirilmektedir.
STL file from Tinkercad for 3D printing. Tinkercad is a fantastic and free online modeling program for kids and adults alike. When exporting an STL file from Tinkercad, there is no options to change quality, and it's important to note that everything in the scene will be exported in the one STL file. With this in mind, it's very important to note that there is no stray boxes or objects hiding in the scene, as these will be exported at the same time. To export your file, select Design and Download for 3D printing. For regular 3D printing, you want to select STL file. However, if you're after a full color 3D print, you want to select VRML, which will also preserve the color data of your design. I recommend checking your STL file before uploading. My favorite program to do this is Autodesk Mesh Mixer, which is a free and very powerful mesh editing software. To check your file, select Import and navigate to where it was downloaded. Here I can see my file exported. Dilimleme. Uygun formatta kaydedilen modeller, 3B baskı işleminden önce bir 3B dilimleyici yazılıma aktartılır. Bu yazılımın amacı 3B nesneyi belirlenen katman kalınlığına göre dilimleyerek, 3B yazıcının objeyi inşa ederken ihtiyaç duyduğu kodlarını doğru bir şekilde elde etmektir. Yazılım sayesinde objenin 3B yazıcı tablası üzerindeki pozisyonu ve yönü, katman kalınlığı, kullanılacak malzemenin cinsi, sıcaklık, baskı yoğunluğu, baskı hızı ayarlanabilmektedir. Parçanın baskı tablası üzerindeki yönü, baskı süresini ve harcanan malzeme miktarını doğrudan etkiler. A. Dikey olarak konumlandırılmış parça. B. Yatay olarak konumlandırılmış parça. Parçanın dilimleme yazılımında konumlandırılması. Şekilde görüldüğü gibi parça yatay konumlandırıldığında daha az destek yapısına ihtiyaç duyulmuştur. Parçanın konumlandırılma biçimi aynı zamanda basım sonrasında destek yapıların temizlenmesi için harcanan emek ve zamanı da etkiler. Bütün parametreler girildikten sonra model dilimlenir ve kodları üretilir. Bununla beraber modelin inşası simüle edilerek izlenebilir. Böylece 3B baskı esnasında oluşabilecek hatalar önceden görülüp zamanında müdahale edilebilir. Birçoğu ücretsiz ve açık kod özelliğine sahip olan 3B dilimleyici yazılımlar çeşitli firmalar tarafından kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Dosya transferi. 3B dilimleme yazılımında elde edilen kodlarının 3B yazıcıya gönderilmesi, çıkarılabilir bellek vasıtasıyla veya kablolu, kablosuz bir ağ üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu yüzden bir 3B yazıcı edinmeden önce kullanım koşulları dikkate alınmalı, kart okuma, kablolu bağlantı girişi ve kablosuz ağ erişimi gibi özellikler kontrol edilmelidir.
3B baskı. 3B baskı işlemine başlamadan önce yazıcının düzgün bir zemin üzerinde olduğundan ve yazdırma tablasının yuvasına oturduğundan emin olunmalıdır. Daha sonra kalibrasyon ayarı ve malzeme yükleme işlemleri yapılabilir. Dosya aktarımı işlemi tamamlandıktan sonra C kodlarını tanıyan 3B yazıcı gerekli sıcaklık değerine ulaştıktan sonra baskıya başlar. Sıcaklık ayarı manuel olarak 3B yazıcı menüsünden de yapılabilir. Baskı işlemi, kullanılan 3B yazıcı teknolojisine göre farklılıklar gösterir ve baskı süresi değişebilir. Baskı süresi aynı zamanda belirlenen baskı hızına, malzeme yoğunluğuna, modelin geometrisi ve boyutuna, kullanılan destek miktarı ve istenilen çözünürlük seviyesine göre de farklılık gösterebilir. Son işlem. Baskı işlemi bittiğinde parça 3B yazıcı tablasından alınır ve destek yapılardan temizlenir. Destek yapıları standart ve çözülebilir olmak üzere iki çeşittir. Standart destek yapıları uygun el aletleri kullanılarak parçadan çıkartılır. Çözülebilen destek yapıları ise, suda veya malzeme için geliştirilmiş solüsyonlar içinde bekletilerek temizlenir. Destekleri alınan parçaya daha sonra istenirse zımparalama, boyama, polisaj, epoksi kaplama, dolgu, yüzey buharlaştırma gibi parçanın yüzey özelliklerini geliştirmek amacıyla son işlem uygulamaları yapılabilir. In order to use these sanding techniques to completely smooth your model, you'll need the following supplies: 80, 120, and 240 grit sandpaper for sanding, 400, 1000, and 1500 grit sandpaper for wet sanding, handheld electric sander or sanding block, X-Acto knife or putty knife, needle nose pliers or flush cutters, a bin to hold water, a respiratory mask, eye protection, and gloves. When printing, you can select certain print settings to minimize work later on. We printed our model with standard settings of 0.2 mm layer height, 10% infill, and 2 shells. Once your part is free from the build plate, remove rafts and support material from the model. Be sure to wear eye protection. Remove large pieces of support first, and then approach smaller pieces and fine details. Take care around edges and seams. Cleaning the edges will ensure better alignment of model components if you plan to glue later on. If you plan to glue the model, be careful not to remove too much material, or you will increase the size of your seams and will need to use filler in order to hide them after gluing. Now that all support material has been removed, you can begin the sanding process. Sanding will produce small particles of filament, so wear a respiratory mask. Start with 80 grit sandpaper. When sanding with coarse sandpaper, you're creating the surface you will later refine. This stage of sanding should remove the most material and create a fairly uniform surface. Clean and inspect your print under good lighting. If you missed any spots, sand and inspect again. You can move to the next grit when you notice that your model's surface is fairly even and has changed from glossy to matte. When you approach higher polishing grits, the shine will return. Sanding curved surfaces and small features can be a challenge. Use smaller strips of sandpaper or electric sanders with different attachments to reduce sanding time. In tough areas, sand both with and against the grain, as well as in circular patterns.
Once you have sanded through 80, 120, and 240 grit sandpaper, we suggest wet sanding with 400 to 1000 grit sandpaper to achieve a completely blemish-free surface. If you have properly wet sanded your model, it should feel almost like glass, which is the perfect surface texture if you choose to paint your model. Here we have an example of the same model in various stages of sanding. You can see noticeable changes in surface quality at each grit level. If you followed these steps, you should be left with a model completely free of layer lines and blemishes that is ready to be painted, molded, you name it.